হ্যালো ভিউয়ার্স, চলে আসলাম স্বর্ণালী কিচেনের নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো রুই মাছের মাথা দিয়ে মুড়ি ঘন্ট। চলুন দেখে আসি মুড়ি ঘন্ট তৈরি করতে কি কি প্রয়োজন হয়। এই জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি রুই মাছ। এখানে 2টা রুই মাছের মাথা আছে। তারপর নিয়ে নিয়েছি আলু, ফোড়নের জন্য নিয়েছি জিরা তেজপাতা, আর এখানে কিছু পোলাও চাল ভেজে তারপর আমি অর্ধেক গুঁড়া করে নিয়েছি। আর মশলা হিসেবে নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি শুকনো মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, তারপরে নিয়ে নিয়েছি মৌরির গুঁড়া, রোদের গুঁড়া। এখানে আমি কোনো আদা রসুন ব্যবহার করব না। চলুন দেখে আসি রান্নাটা কীভাবে করতে হয়। চলে আসলাম কিচেনে। আমি প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি সরিষার তেল ব্যবহার করেছি। তেলটা একটু গরম হোক। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে আলু রেখেছি, সেই আলুগুলো ভেজে নেব। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি আলুগুলো তুলে নিচ্ছি।
জিরা আর মরিচের গুঁড়া একসাথে এখানে দিয়ে দিব। সবগুলো মশলা একবারে এখানে দিয়ে দিব। এখানে 1 চামচ করে হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া আছে। আমি মাছের সাথে মশলাগুলোকে কষাবো। তখন দিয়ে দিলাম উল্টে কষায় নেব।
দিয়েছিলাম এখানে ভালো জলের গুঁড়ি, সেগুলো এখন আমি দিয়ে দেবো। দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জিরার গুঁড়ি। চুলাটা বন্ধ করে পরিবেশন করে